Welcome to session number 2 of Veterinary Pharmacology. This is session number 2. We are going to discuss the variation of pharmacokinetics and pharmacodynamics of veterinary medicine in animals. So we are discussing about the principles and the concepts of veterinary pharmacology, and we discussed that we have the principles like pharmacokinetics and pharmacodynamics. So now let us observe the species variations among animals in issues of pharmacokinetics and pharmacodynamics. Okay, so we said previously in the first session that animals differ in species. These animals we are discussing in veterinary medicine, they differ in the species. So the difference in species make them differently acting, different effect of medicine in their body. So veterinary medicine is unique in that there are many types of animals, and these animals, they differ in various ways. For example, even the way we live with these animals is different. Some of these animals we live with them as livestock, some of them as companion animals, some of them as working animals, some of them as sport animals, some of these are laboratory animals, and some of them are invertebrate, such as honeybees. Some of them are vertebrate and so forth. So there are so many animals with a diverse nature in which we use them in different aspects, and these animals are of different um, activities and different use to us. And most of these animals of these domesticated or of these animals are domesticated species, but some of them are exotic animals, animals which are not uh, by nature domesticated. We call them exotic animals, and these exotic animal species are also sometimes are used as or are kept as pets, like reptiles, amphibians, and may therefore require treatment. So the point of this slide is, let me make more clarification in Swahili. Tulichoongea huko nyuma kwamba katika veterinary medicine wanyama wanatofautiana mambo mengi, kwa sababu hawa wanyama wanatoka katika species tofauti, na wanyama hawa pia wanatumika katika mambo tofauti tofauti. Kuna wanyama ambao tunawatumia kama wanyama wa chakula. Kuna wanyama ambao tunawatumia kama just to companion, yani wanyama wa kuambatana nao tu. Wengine ni wanyama kwa ajili ya kazi, wengine kwa ajili ya michezo, wengine ni wanyama kwa ajili ya maabara na kufanya majaribio mbalimbali. Kwa wengine wanatutengenezea vyakula wao wenyewe. Wanyama wanaweza, baadhi wanakuwa chakula, lakini kuna wengine wao wanatutengenezea chakula kama vile walivyo nyuki. Lakini hawa wanyama pia, miongoni mwao walio wengi ni wanyama ambao kwa kawaida wanafugwa, yani by nature wao ni wanyama wa kufugwa. Unapoongelea paka, mbwa, hao ni wanyama wa kufugwa mara nyingi, ng'ombe, farasi. Lakini kuna wanyama wengine ambao ni wanyama wa porini, exotic animals, wanyama ambao tumezoea kuwaona porini. Lakini hawa wanyama kwa wakati fulani fulani binadamu anawatumia kama pets. Pets, wanyama ambao anaishi nao kama ndani, kama wanyama wa kuambatana nao. Sasa hawa wanyama wa porini ambao mara chache sana tunawaona watu wakiwatumia kama pets ni kama vile reptilia, amphibia, birds, ndege na nini. Hatujazoea hawa wanyama reptiles. Unaona, ni ajabu kuona mtu anaishi na nyoka ndani, anaishi na kinyonga, anaishi na salamanda, anaishi na kenge. Kwa hawa wanyama wamezoeleka kukutwa porini, lakini sometime hawa wanyama wanafugwa ndani, watu wanaishi nao hawa wanyama. Watu wanafuga chatu, wanakaa nao ndani. Lakini pia amphibia, kuna watu wanaishi na vyura, wanakaa nao ndani, wanawafuga, wanaishi nao. Watu wanafuga samaki, wanakaa nao ndani. Ndio, samaki anafugwa lakini wanakaa naye ndani kama pet.
Lakini ndege tumezoea kuwaona nje, wanaishi huko. Lakini kuna baadhi ya watu wanatumia ndege kama pets, kama wanyama ambao ni pet animals. Ndege hao ni kama mfano njiwa anakaa naye ndani, au kasuku anakaa naye ndani. So baadhi ya watu wanafanya hivyo. Sasa hawa wanyama wote ambao tumewazoea kuwafuga na ambao wanafugwa lakini si kawaida kuwakuta wanafugwa, wote hawa kuna wakati fulani wanaugua. Wakiugua wanahitaji matibabu. So when they are sick they require treatment. Sasa inapokuja kwenye treatment, sasa ndipo tunapokuja kuongelea veterinary pharmacology, kwamba sasa wanyama ni species tofauti, wana matumizi tofauti, wanatoka na background tofauti, lakini wanapougua wanahitaji matibabu, treatment of these animals. So in veterinary medicine, the critical step is to determine a rational dosing regimen involving dose rate, interdosing interval, duration of treatment and the mode of administration for selected drugs. Kwa hiyo tutakapohitaji kuwatibu wanyama, kitu cha msingi sana kwenye veterinary medicine ni kujua dosing regimen ni ipi ambayo ni sahihi, ambayo kwenye dosage regimen hapo tunaongelea dose rate, dosing interval, duration of treatment, tutatibiwa kwa muda gani, and mode of administration. So hivyo ndo vitu ambavyo ni vya msingi na ndo ambavyo vinaongelewa na kuwa discussed kwenye hii veterinary pharmacology. And the dosage regimen for a drug in a given species depend on its anatomy, biochemistry, physiology, and behavior, as well as on the nature and the causes of the condition requiring treatment. Hence, major biological difference impacting on dosage exist between animal species. Kwa hiyo hapa tunaongelea kwamba hizo dose, utaratibu wa dose nzima kwa dawa fulani katika mnyama wa species fulani inategemeana sana au inaathirika sana na anatomy ya yule mnyama, chemistry ya yule mnyama ya ndani ya mwili wake, physiology yake na tabia ya huyo mnyama na nature yake. Hivyo vitu vinahitajika sana kujulikana wakati huyo mnyama anatibiwa. Sasa hivi vitu vyote kwa pamoja vinaleta utofauti wa wanyama hawa tunapokuja kwenye dosage ya dawa mbalimbali. Kwa hiyo wanyama watatofautiana kwa sababu ya hizo. Wanyama wa species tofauti wana anatomy tofauti. Wanyama wa species tofauti wana chemistry tofauti. Wanyama wa species tofauti wana physiology tofauti. Wanyama wa species tofauti wana tabia tofauti. Na hivi vyote vinaathiri ufanyaji kazi wa dawa. Kwa hiyo dosage regimen ya dawa fulani itakuwa tofauti kwa mnyama huyu, itakuwa tofauti kwa mnyama yule, kwa sababu wao ni different animal species. Na huo utofauti katika species ndio unaoleta utofauti kwenye anatomy, biochemistry, physiology and behavior. Point to note. Na lisisitiza eneo hili la animal species kwa sababu utaulizwa swali kwamba kwa nini wanyama kuwa kwenye species tofauti inaleta shida katika matibabu yao au inatuletea shida kwenye eneo la veterinary medicine. Kwa hiyo shida inakuja hapa kwamba wanyama ni wa species tofauti. Kwa hiyo kwa sababu ni wa species tofauti kunakuwa na shida kwa sababu hiyo kwa species tofauti inaleta utofauti kwenye anatomy, chemistry yao na physiology na behavior. So that difference kwenye anatomy, biochemistry, physiology and behavior, hiyo inaleta utofauti kwenye dawa na ufanyaji kazi wa dawa. So in addition with that, within some species there may be considerable differences within and between breeds in pharmacokinetic and pharmacodynamics profile. Kwa hiyo miongoni mwa species tofauti za wanyama hawa kunakuwa na utofauti katika pharmacokinetics ya dawa fulani kwa mnyama fulani na pharmacodynamics ya dawa fulani kwa wanyama wa species hiyo na species nyingine tofauti. Kwa when we say considerable difference within and between breeds tunamaanisha nini? Kwamba kunakuwa na utofauti wa pharmacokinetics na pharmacodynamics within animals, maana yake wanyama wa species moja wanaweza kutofautiana pharmacokinetics na pharmacodynamics za dawa, lakini wanyama
katika species tofauti between breeds, kwa kuna within breeds na between breeds. Within breeds maana yake ndani ya species moja wanatofautiana pharmacodynamics na pharmacokinetics, lakini pia katika species tofauti wanatofautiana pia pharmacokinetics na pharmacodynamics. Kwa mfano, kwa binadamu, tukirudi kwa binadamu, tulipokuwa tunaongelea pharmacokinetics na pharmacodynamics kwenye pharmacology, human pharmacology, tulisema kwamba binadamu sisi ni species moja, lakini tulifundishana kwamba hata kama sisi wote ni species moja, lakini tunatofautiana kwenye eneo la pharmacodynamics na pharmacokinetics, na ndio maana binadamu wanaweza kuwa na side effect profile tofauti, wanaweza kuwa na sensitivity tofauti kwa dawa fulani. Ni kwa sababu watu wanatofautiana pharmacokinetics na pharmacodynamics. Kwa hiyo sisi ni species moja, kwa hiyo sisi ni within a same breed, lakini tunatofautiana pharmacodynamics na pharmacokinetics. Kwa wanyama pia ni hivyo hivyo. Wanyama walio na species moja wanaweza kutofautiana kwenye pharmacokinetics na pharmacodynamics, lakini pia wanyama hao wako katika species tofauti. Kwa wale walioko kwenye species tofauti pia watatofautiana katika pharmacokinetics na pharmacodynamics. So hiyo utofauti unatokana na genetics. Genetics za wanyama hao ndio zinazoleta huo utofauti, au genetic makeup. Genes zao ndio zinazowafanya watofautiane kwa sababu wapo katika species tofauti. So it is considered is to be considered in the veterinary pharmacogenetics that it is a very new branch of veterinary medicine which identifies genetic variations or polymorphisms as the origin of difference in the drug response of individuals within a given species. Kwa hiyo wanyama wa species moja wanapokuwa na utofauti katika drug response, wanapokuwa na utofauti katika pharmacodynamics profile za dawa fulani, huo utofauti wao upo katika genetic variations. Genetic variations maana yake katika species moja ya wanyama kunakuwa na utofauti katika genetic makeup. Yaani genes za mnyama huyu wa species hiyo hiyo na mnyama mwingine wa species hiyo hiyo, genetic makeup zao zinakuwa tofauti. So huo utofauti katika genetic makeup ndio unaitwa genetic variation, na hiyo jina lingine linaitwa polymorphism. Kwa hiyo wanyama hawa wanakuwa katika species moja lakini wanatofautiana katika drug response. Hiyo inaleta utofauti wa drug response kwa wanyama hata kama ni wa species moja. Sasa kama wanyama wa species moja wanaweza kutofautiana, je, wale wa species tofauti? The difference can be huge. So these between and within species differences in the drug response are largely explained by the variations in drug PK and PD for the magnitude of which varies from drug to drug. Kwa hiyo huo utofauti uliopo kati ya species moja, yani wanyama wa species moja wanatofautiana kwenye genetic makeup, na wanyama wa species moja na nyingine wanatofautiana pia, hilo limesababisha kwamba kuwe na a very large variation ambayo inakuwepo katika pharmacokinetics PD, PK au pharmacodynamics PD za dawa. Kwa ukiangalia dawa katika hizi dawa zinazotumika katika veterinary medicine, there is a very huge difference between one animal and another. Utakuta ni dawa hiyo hiyo, lakini matumizi yake kwa mnyama huyu tofauti sana na matumizi hayo kwa mnyama mwingine. The only thing kinachosababisha hiyo variation ni species differences. So species differences ndio inayosababisha a huge variation katika drug response kwa wanyama hawa. Kwa hiyo naomba uelewe hapo vizuri. So examples of species variation. So tumeona kwamba hawa wanyama wanatofautiana genetic makeup zao, kwa hiyo wanaweza kawa tofautiana ndani ya species moja na nyingine, au katika species hiyo moja wakawa wanatofautiana drug response kwao. Kwa hiyo kama wanatofautiana hivyo, hebu tuone mifano ya hizo species variation, kwamba tunaposema pharmacodynamic profile na pharmacokinetics profile will be different between one species and another, tuone inakuwaje. So let us see the examples of species variation. So tukianza hapa, it is recognized that xylazine, which is an alpha-2 adrenergic agonist, hiyo ni dawa xylazine ambayo ni adrenergic receptor agonist, alpha-2 adrenergic receptor agonist, it is a much more potent sedative in cattle than other species.
The reason is that ruminants are more sensitive to alpha-2 agonists such as xylazine, and this is because the difference is at the pharmacodynamics level. Ruminants have alpha-2D receptors and non-ruminants have alpha-2A receptors. So hapa inaelezea kwamba tukiangalia tu mfano wa dawa inaitwa xylazine ambayo yenyewe ni sedative drug. Hii dawa ukiangalia wanyama kwa mfano ng'ombe, cattle, inakuwa very potent. Inafanya kazi vizuri kwa wanyama hawa ambao ni cattle au ng'ombe na kuliko wanyama wengine. Kwa nini? Kwa sababu hawa wanyama ambao ni cattle ambao wao ni ruminant animals. Nafikiri unaelewa maana ya ruminant animals. Hawa ruminant animals kwa mfano ng'ombe wanakuwa very sensitive kwa hii dawa. Kwa nini? Kwa sababu wana alpha-2 agonist receptors ambazo hii dawa inaenda kufanya kazi kwenye receptor hizo. Kwa hiyo mlipokuwa mnasoma basic pharmacology mliambiwa a drug can never work unless it is bound. Dawa haifanyi kazi mpaka ibind mahali fulani, na mahali hapo inapobind some of the drugs they bind to receptors. So hizo receptors kwa mfano xylazine yenyewe ina bind to receptor alpha-2 agonist, na hawa keto au ng'ombe nao wana hizo receptor zenyewe kabisa alpha-2 agonist receptors. Kwa hiyo dawa inaweza kufanya vizuri katika wanyama hao ambao ni keto na ni ruminants. Lakini wanyama wengine wana alpha-2 receptors, lakini hizo alpha-2 receptors ni alpha-2D receptors. Kwa hiyo okay, so huyu ng'ombe yeye anakuwa na alpha-2D receptors ambako hii dawa ina act, lakini wanyama wengine wana alpha-2A receptors. Kwa hiyo wana alpha-2 receptor lakini za aina tofauti. Kwa hawa ruminants wana alpha-2D, lakini hawa wanyama wengine wana alpha-2A. Kwa dawa hii kwa mfano xylazine inakuwa na uwezo wa kufanya kazi vizuri kwa wanyama wenye alpha-2D receptor kuliko wale wenye alpha-2A receptors. Kwa utofauti wa hiyo receptor ndio unaofanya keto, ng'ombe, wawe very sensitive kwa hii dawa. So the drug will be very potent to cattle than to other non-ruminant animals because the cattle has alpha-2 receptors, alpha-2D receptors, which is very sensitive to the xylazine, but other non-ruminant animals have alpha-2A receptors, and that alpha-2A receptors is less potent to xylazine drug. Another example, it is recognized that morphine, which is a mu opioid agonist, is more potent in cats than in dogs. In a dog, the dose is 1 milligram per kilogram, where it consistently produces sedation. But in cats, the dose for analgesia is 0.1 milligram per kg. So high dose in cats may produce excitement. So you can see the dose in dogs is 10 times the dose in cats. So the dose in cats is very low and the dose in dogs is very high. So for morphine to be used for cats, the dose for cats is 10 less than the dose in dogs. Kwa hiyo dogs wanatumia dozi kubwa ya morphine kuliko paka. Paka wanatumia dozi ndogo na inafanya kazi vizuri. Kwa hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba paka wao they are very sensitive to the drug. Kwa sababu wako very sensitive to the drug, unatumia dozi kidogo na unapata response. Mbwa they are less sensitive compared to cats. Wao wanakuwa less sensitive, kwa unatumia dozi kubwa kidogo kuliko ya paka kwa sababu wao hawako sensitive sana na hiyo dawa. Kwa hiyo hii inamaanisha nini? Inamaanisha ukikosea umpe paka dozi kubwa, maana yake anapata madhara makubwa zaidi kuliko mbwa. So the excitement in cats appear to be mediated by central dopamine receptors and it is inhibited by sedatives with dopamine antagonist action like droperidol. So paka wanapata kama excitement fulani. Kwa nini? Kwa sababu hizi dawa zinaenda kuinhibit wanaenda kusababisha dopamine antagonism kwenye hiyo system ya mwili yao.
The detailed explanation for this species difference between dogs and cats is not known. Kwa hiyo tukijaribu kuelezea sana utofauti huo uko hasa wapi, haijulikani vizuri, lakini tujue kwamba kuna hiyo species variation kati ya mbwa na paka kwenye dawa inayoitwa morphine. Another example, certain breeds of dog, kuna aina fulani ya mbwa. Kuna mbwa wanaitwa Great Dane na kuna Irish Setters. Kwa mbwa ni wanatofautiana, mbwa wote wanaweza kana na genus moja, lakini species zinatofautiana. So hawa Great Dane na hawa Irish Setters wanatofautiana jinsi ya sensitivity yao kwenye dawa inayoitwa xylazine. So xylazine more sensitive to it produces more sensitivity to Great Dane and Irish Setters, and they produce bloating due to aerophagia. Aerophagia is engulfing air. Kwa hiyo hii dawa inasababisha hewa nyingi inaingia kwenye miili yao, so wanakuwa wanafanya bloating sana. Na hii effect inaonekana kwa wingi kwa mbwa hawa wa aina ya Great Dane na hawa Irish Setters. Another drug is ivermectin. Ivermectin can cause CNS depression in collies at normal dose due to defect in P-glycoprotein transporter, which excludes ivermectin from the brain. Kwa hiyo kuna aina nyingine ya mbwa inaitwa collies. Kuna species fulani ya mbwa wanakuwa na mwili mdogo wanaitwa collies. Hawa collies imeonekana kwamba dawa inayoitwa ivermectin inaweza kusababisha central nervous system depression kwa hawa collies. Kwa unakuta hiyo effect kwa mbwa wengine haipo, lakini kwa hawa collies hiyo effect ya CNS depression inakuwepo endapo watatumia dawa inaitwa ivermectin. Kwa hiyo ni mfano mwingine. Another example is ivermectin should not be used in tortoises or crocodiles because of the potential toxic effect, and it is possible that blood-brain barrier in these species against ivermectin is maintained by P-glycoprotein and is not secure. So meaning that ivermectin can cross blood-brain barrier to tortoises and the crocodiles, and it can produce potential toxic effects. So it should not be used to tortoises and crocodiles. Another drug is succinylcholine, which is a muscle relaxant, depolarizing muscle relaxant. If this drug is used in horse, it will be broken down very rapidly by the plasma esterase enzymes. But in ruminants, where the esterase levels are much lower, require only 0.02 milligram per kg. But horses require only 0.1 milligram per kg. So the drug succinylcholine, if it is used in horses, the metabolism of this drug is very rapidly. Why? Because in the blood of these animals, the horse, there is an enzyme known as esterase. So this enzyme breaks down the drug very quickly. So in so saying, you need a little bit higher dose of succinylcholine for horses than for other ruminant animals. For other ruminant animals, the metabolism is slow. So if the metabolism is slow, you need to use a very small dose of the drug. So if the metabolism is rapidly, you need to use a bit higher dose of a drug. Kwa ninavyoelezea hivi nafikiri mmejifunza zaidi mambo ya metabolism, mnaelewa. Kama dawa inakuwa metabolized haraka, maana yake inakuwa eliminated haraka. Kama inakuwa eliminated haraka, ukitumia dozi ndogo, hiyo dawa haiwezi kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo kama inakuwa eliminated haraka, ukiweka dozi nyingi kidogo, ukiondoa ile percentage of elimination kidogo, kinachobaki kile ndio kinakwenda kufanya kazi. Kwa hii succinylcholine, hawa horse ambao wanakuwa na rapid metabolism ya succinylcholine wanahitaji dozi ndogo, wanahitaji dozi kubwa kidogo kwa sababu inakuwa metabolized haraka. Na wale wanyama wengine ruminant animals wanahitaji dozi ndogo kwa sababu metabolism inakuwa slow. Cats have a low level of glucuronide transferase enzyme. So the half-life of many drugs that are conjugated
through glucuronide route by the liver is much longer. And the classic example is aspirin, where the half-life of aspirin in cats is 25 to 35 hours compared to 8 hours in dogs and 1 hour in horses. So there is an enzyme known as glucuronide transferase, that's found in the liver and does the conjugation process of the drug metabolism. So cats, they have low level of this glucuronide transferase. Kwa hiyo concept yetu ya pharmacokinetics ni kwamba kama dawa inakuwa na half-life, tuseme kama dawa inakuwa na slow metabolism, dawa ikiwa inakuwa metabolized slowly, manake half-life ya hiyo dawa inakuwa kubwa, yani muda wa hiyo dawa kuwepo ndani ya mwili wa mnyama inakuwa muda mrefu. Kwa nini? Kwa sababu metabolism yake iko slow, yani enzymes zinazohusika na ile metabolism zinakuwa chache kidogo, kwa hiyo inakuwapo kwa muda mrefu, so the half-life of the drug will be longer. So in cats kuna kiasi kidogo cha glucuronide transferase enzyme. Kwa maana hiyo dawa ambazo zinafanywa metabolism by conjugation process zinachukua muda mrefu kwenye mwili wa paka, so dawa hizo zinakuwa na much longer half-life. Kwa mfano dawa kama aspirin inakuwa na masaa 25 mpaka 35 kwenye mwili wa paka, lakini dawa hiyo hiyo inakuwa na half-life ya masaa 8 tu kwa mbwa na saa 1 tu kwa horse, farasi. That is because the cat has low levels of glucuronide transferase. So every drug that is metabolized by the enzyme glucuronide transferase will have longer half-life in cats compared to other animals with a much higher or a bit higher level of glucuronide transferase like dogs and horses. Another example is GI absorption. Gastrointestinal absorption will differ between non-herbivores animals and the ruminant herbivores. So herbivores, those animals which feed on on grasses. So they feed on grasses or plants that contain cellulose. So gastrointestinal absorption will be different from those animals that eat herbs and those animals that do not eat herbs. So the gastrointestinal transit time in a monogastric animals means that oral suspension are swept out of the intestine within 24 hours. Kwa hawa animals ambao tunawaita herbivores au ruminants, wanajulikana kwamba wana matumbo mengi, wana matumbo zaidi ya moja, wengine matatu, wengine manne. So hayo matumbo manake wana matumbo mengi, naweza nikatumia hiyo lugha rahisi, matumbo mengi, wana matumbo zaidi ya moja. Kwa digestion yao ni ya muda mrefu. Lakini kuna baadhi ya wanyama ambao wao sio walaji wa nyasi, non-herbivorous animals, wao wana tumbo moja tu. They have one stomach, monogastric, one stomach. Hawa manake chakula kinapita haraka sana mpaka kwenda kwenye intestine. Kwa hiyo wao digestion yao ni ya muda mfupi ukicompare na herbivores, digestion yao inachukua muda mrefu. So because GI transit time is rapid in monogastric animals, sasa tuone explanation. Benzimidazole drugs. Benzimidazole drugs tunaongelea dawa kama vile albendazole, mebendazole, thiabendazole, hizo. These benzimidazole drugs are examples of drugs where the GI transit time in herbivores is longer than in non-herbivores. So benzimidazole drugs, these drugs like thiabendazole, albendazole, and mebendazole, they have longer half-life in herbivores than in they have longer transit time in herbivores than in non-herbivores. Kwa hiyo hizi dawa za benzimidazole zinachukua muda mrefu kupita katika tumbo la wanyama wanaokula nyasi kuliko wale ambao hawali nyasi. Yes. So in most cases, these benzimidazole are administered once to herbivores, but to non-herbivores is a daily dose over the period of 3 to 5 days. Kwa sababu dawa hizi zinakaa muda mrefu tumboni mwa hawa wanyama ambao ni herbivores, kwa benzimidazole hawa herbivores wanapewa mara moja tu kwa siku. Wanapewa mara moja, dozi yao ni mara moja tu. Lakini
hawa wanyama wengine ile dawa haikai muda mrefu kwenye tumbo, inatoka haraka. Kwa hiyo kwa sababu hiyo wanapewa dozi zaidi ya moja, wanapewa dozi kwa siku 3 mpaka 5. Kwa leo unampa, kesho unampa, kesho kutwa unampa mpaka siku 5 zinaisha. Lakini hawa ambao matumbo yao yanakaa na hiyo dawa kwa muda mrefu, you just give them once, it is over. So because it stays longer in their stomach. Another example of the species variation is most lipophilic organic bases like ivermectin, lincosamine, tulathromycin, erythromycin, tylosin, ketamine, metronidazole, enrofloxacin, theophylline, trimethoprim. They have larger volume of distribution in ruminants than in monogastric animals. Kwa hiyo when we say volume of distribution, nafikiri hiyo kila mmoja anaelewa kwamba volume of distribution, the area where the drug is dispersed. Kwa yale maeneo ambako dawa hiyo inaweza kuenda na kuwa distributed. So the volume where the drug will be distributed is larger in ruminants than in monogastric animals. Kwa wanyama ambao wana tumbo moja, volume of distribution ya hizi dawa ni ndogo, lakini kwa hawa wanyama wenye matumbo mengi, ruminants, volume of distribution ni kubwa. So most of lipophilic organic based drugs that are lipophilic, lipid attractive drugs, and they are organic bases like these I mentioned here, they have larger volume of distribution in ruminant than in monogastric animals. So their species made them to be different from other animals, or their form or their genetic makeup make them different from other animals. Another thing that we can see on drug on animal species differences is the difference in their drug administration. So these animals will differ in drug administration, and this difference in the modalities of drug administration across the species result from anatomical, physiological, and the behavioral difference. The difference in their anatomy, the difference in their physiology, the difference in their behavior, it determines the difference in the way we can administer drugs to these animals of different species. And the modality of drug administration depends on the animal and the management husbandry process, as in the case of food-producing animals for which treatment are often collective. So the management husbandry procedures that other animals are used for food, other animals are used for sports, other animals are used for other purposes. So depending on the husbandry nature, these animals, they can differ in the way we give them drugs. Some of them, they will be given drugs by administration. The drug will be administered through intramammary route, intramammary infusion. For example, keto, the udder of keto. In Swahili, we can say kiwele cha ng'ombe. In keto, you can administer drugs through the udder, but you cannot do that in dogs, because the nipples of dogs, they have fine openings. Those fine openings, 7 to 16, can prevent local drug administration. Maana yake ni kwamba ng'ombe anaweza akawekewa dawa kupitia matiti yake, kile kiwele, lakini huwezi kufanya hivyo kwa sababu mbwa kwake yeye, zile chuchu zinakuwa na vitundu vingi 7 mpaka 16. Kwa dawa inaweza ikapotea hapo kupitia hivyo vitundu, tofauti na ng'ombe ambaye unaweza ukafanya hivyo kupitia kwenye kiwele. Another is intramuscular administration. So it's a very good popular modality of drug administration in veterinary medicine, and apparently there is no major difference that exists between species in the skeletal muscle system. So the major difference are expected between species for the bioavailability of intramuscularly injected drugs. So hakuna tofauti mkubwa sana kati ya species moja na nyingine kwenye intramuscular administration, lakini tofauti unaweza kuwa kwenye bioavailability baada ya kuichoma
hiyo dawa ikaingia mwilini, huko ndo kutakuwa na tofauti. Lakini kwenye administration there is no major difference between animals. But in poultry, however, the site of administration should be carefully selected. Kwa poultry, ndege, wanyama jamii ya ndege, wao inatakiwa uwe makini. Yes, unaweza ukawachoma intramuscular routes of administration, but you must be careful. You must be careful because some of the muscles of these, some of the parts of these animals, the drug will not be delivered effectively. Like we can see that pectoral muscles always is the one that is used for intramuscular injection. Pectoral muscles ni muscles zilizopo kwenye pectoral, unaangalia mifupa ile, mifupa muhimu katika mwili wa ndege kwenye mabawa au kwenye kifua chake, huko ndo unakuta hizo pectoral muscles, na unaweza ukachoma dawa yako hapo kama intramuscular route of administration. Lakini huwezi ukachoma kwenye miguu ya ndege. Ukichoma kwenye miguu ya ndege, maana yake dawa haitakuwa delivered vizuri. Itapatwa na tatizo la first pass effect, kwa sababu dawa hiyo itakwenda kupitia kwenye kidney na itafanyiwa elimination. So ndege ni kwamba tofauti ya ndege na wanyama wengine kwenye intramuscular route ni kwamba unahitaji kuchagua eneo maalum la kuchoma, sio kila mahali. Subcutaneous route. For subcutaneous route, it is reasonable to assume considerable similarity between species regarding to local tolerance of formulation. However, cats are specifically prone to the development of localized fibrogranulomatous reaction to injectable vaccine product, producing vaccine-induced sarcoma as a result of malignant transformation of fibroblastic cells associated with prolonged inflammatory reaction. Subcutaneous route, wote mnajua subcutaneous route ni nini. Kwa wanyama wengine hakuna shida sana, lakini tunapomuongelea paka, lakini tunapoongelea maalum kabisa, tunapoongelea vaccine, chanjo, anapochomwa chanjo huyu paka, mara nyingi chanjo zinachomwa subcutaneously. So subcutaneous route is very common in injecting vaccine. Mara nyingi chanjo zinachomwa kwa subcutaneous route. Sasa paka anapochanjwa kwa subcutaneous route, mara nyingi vaccine anazochomwa paka huwa zina induce sarcoma, ambapo huwa inaanza kama ni fibrogranulomatous. Kunatokea kwanza kama uvimbe fulani, inflammation fulani, ambayo baadaye inabadilika, inaanza kuwa cancerous, inaanza kutengeneza cancer cells, ambazo baadaye huyo paka anaweza kupata cancer kwa sababu ya hiyo subcutaneous route of administration of vaccine. Kwa hiyo the only species difference we can see in a subcutaneous route is to be very careful with the administration of vaccine through subcutaneous route in cats, differently compared to other animals. Oral route is the most common route of administration, a very convenient route of administration, and most of animals are administered, the drugs are administered through oral route of administration. But the only thing that will limit oral route of administration is the feeding behavior of the animal. That's the only aspect that we should look very carefully. The oral route is chosen because it enables large number of animals, sometimes several thousands, to be treated conveniently and cheaply at the same time. Hii route inapendelewa kwa sababu hiyo. Unaweza ukawapa dawa wanyama wengi kwa wakati mmoja, na kwa kusave time, na pia inakuwa cheap. For antibiotic use in livestock, the objective is commonly to limit the progression of contagious disease. It is in the overall population, rather than to treat a single subject as for companion animals. Kwa hiyo unapokuwa unatumia kwa wanyama wengi wanaofugwa pamoja, inakuwa rahisi kuliko kwa wale wanyama mmoja ambao wanakaa na wanadamu karibu, inaweza kawa ngumu kidogo. So the oral route of administration of drugs in drinking water, for example, you can use drinking water for birds, or we can use medicated feeds for pigs. Unaweza ukaweka dawa kwenye chakula cha wanyama kama vile cha nguruwe, and this ensures that all animals are treated with minimum labor.
The oral route also is very advantageous due to the absence of stress. Kwa faida nyingine ya oral route ni kwamba hakuna stress. Yes, hakuna shida kwenye kuadminister dawa kwa njia ya oral route. So the stress may occur with the individual treatment that require first catching and then restraining, then injecting animals individually. Kwa ile hali ya kwamba unamkamata then unambana, unampa dawa, inakuwa kidogo unaizuia hiyo kwa kutumia oral route of administration, au inazuilika kwenye oral route of administration. And also hiyo ilikuwa ni animal species variations in the area of drug administration, utofauti wa wanyama katika drug administration kulingana na species zao. Hiyo ni mifano michache tu tunaongelea kwa ujumla kuona ni namna gani wanyama wanatofautiana kwenye eneo la drug administration. So tuangalie drug absorption in different animal species. How does the difference in animals according to their species affect drug absorption? So after a drug has been administered by the oral route, has been swallowed, it passes through the stomach from the esophagus, and the esophageal transit normally takes a few seconds, but the esophagus shows large interspecies histological differences with a practical consequence for therapeutics. Kwa dawa, kwa mfano, tukionyesha mfano dawa ambayo tunaangalia sana absorption, ni dawa ambayo mnyama amepewa by oral route. Oral route huwa tunaangalia sana kitu kinaitwa absorption. Kwa tunapoongelea absorption kwenye oral route, dawa imeingia mwilini, imeingia tumboni, imeingia kwenye mpaka kwenye utumbo, lakini dawa hii inavyopita mdomoni, cha kwanza kabisa inapita kwenye esophagus. Na esophagus ni sehemu ambayo nature ya esophagus ni tofauti sana kwa wanyama. Wanyama wengi wanatofautiana sana kwenye eneo la esophagus, na hiyo inaleta utofauti mkubwa sana kwenye therapeutics. Manake outcome ya matibabu ya ugonjwa fulani wa dawa fulani kama imemezwa na oral route, kunakuwa na utofauti kati ya mnyama na mnyama wa species hii na species nyingine, wanatofautiana sana. So esophageal muscles za kwenye esophagus zinakuwa tofauti kati ya samaki na wanyama wengine, kwa mfano ndege. Na kwa samaki kwa mfano, esophagus yake inakuwa na striated muscles. Nafikiri kwenye anatomy mlisoma what is striated muscles. Lakini kwa ndege, esophagus inakuwa na smooth muscles, and you know that smooth muscles are involuntary muscles. Striated muscles can sometimes be involuntary. Whilst mammals show considerable species variation in the presence of these two types of muscle. Lakini ukirudi kwa mammalians, they show some species variations in the two types of muscles. Kwamba wanyama wengine unakuta ambao ni mammals wanakuwa na striated, wengine wanakuwa na smooth muscles, wengine kunakuwa na mixture ya smooth na striated muscles. So both layers of muscles, both striated and smooth muscles, both layers of muscles are striated throughout the length of esophagus in dogs, sheep, cattle, whereas in cats the esophagus contains smooth muscles over approximately 8% of its length and the 16% for its circular muscles. Kwa tukiongelea wanyama kama vile mbwa, kondoo na ng'ombe, layer za muscles zilizoko kwenye esophagus zinakuwa striated muscles. Katika esophagus yote ni striated muscles. Lakini kwa paka, esophagus yake inachukua 8% ya smooth muscles, lakini 16% ya circular muscles. Kwa maana hiyo, that's why the cats are prone to retain foreign bodies in the distal part of esophagus, including tablets. Kwa hiyo, kwa sababu hiyo, paka wanaweza wakazuia kitu wanachokimeza kisiende moja kwa moja, kwa sababu anakuwa na some part of involuntary muscles kwenye esophagus yake. Kwa akipewa kitu anaweza kuzuia kisiingie tumboni, kwa sababu anakuwa na voluntary muscles kwenye esophagus yake. So cats are prone to retain things
in the distal part of the esophagus including tablets. Kwa hiyo tukampa tablet asiimeze, akaiweka tu hapo kwenye esophagus, kwa sababu esophagus yake ina voluntary muscles, ina some percent of voluntary muscles. So this will be very problematic if the drug given is acidic, because it can cause severe irritation. Sasa endapo hii dawa itakaa hapo kwenye koo, kwenye esophagus, alafu hiyo dawa ikawa acidic in nature, huyo paka, hiyo dawa itamsababishia severe irritation, na hiyo itakuwa ni tatizo au itakuwa ni madhara. Another issue about drug absorption is in ruminant animals, the reticulorumen has a profound influence on the fate of all drugs due to its large capacity, about 225 liters in adult cattle, which leads to dilution and this affects the residence time of orally administered drugs. Kwa hiyo wanyama hawa ambao tumesema wana matumbo mengi, hawa ruminant animals wanakuwa na matumbo mengi, reticulorumen. Kwa sababu wana matumbo mengi, matumbo hayo kuyajumlisha kwa pamoja yanaweza kuleta volume kubwa sana. Kwa mfano 225 liters kwa ng'ombe ambaye amekuwa mkubwa, anakuwa na lita 225 za hilo tumbo lake kujumlisha kwa pamoja. Kwa hiyo manake nini? Kunakuwa na volume kubwa ya dilution. Kwa kunakuwa na dilution kubwa ya dawa endapo atapewa hiyo dawa orally, na hiyo dilution kubwa itaathiri sana pharmacology ya dawa ambayo utakuwa umempa. So in addition, the microflora of the rumen can inactivate drugs by metabolic or chemical reactions. Kwa hiyo pia hawa wanyama ambao ni ruminant animals wanakuwa na vijidudu vingi kwenye mfumo wao wa umeng'enyaji, digestive system. Hawa microflora, wanyama wadogo huko wanaosaidia, hawa wadudu wadogo huko wanaosaidia digestion, hawa wanaweza kuinactivate, they can inactivate drugs by chemical reactions or metabolic processes. Kwa hao hivyo vijidudu ambavyo vinasaidia katika digestion ya hawa ruminant animals wanaweza kupelekea dawa zikawa metabolized mapema kabla ya absorption kwenye matumbo yao. So hogs and rabbits are hind gut fermenters, and the cecum and colon are major sites of microbial digestion of feed for these species. So kuna aina ya wanyama ambao digestion yao kwa asilimia kubwa inatokea kwenye hind gut, mwisho kabisa, terminal part of the digestive system. Kwa hiyo kwenye utumbo mpana pamoja na cecum, kwa hawa wanaitwa hind gut fermenters. Kwa mfano farasi, rabbit ni hawa sungura, wengine ni rhino, kifaru, our rhinos, our hares, rabbit, the koalas and others are hind gut fermenters. Hawa wana kawaida ya kudigest sana chakula chao kwenye eneo lile la mwishoni kule kwenye digestive tract. Kwa kule mwishoni kunakuwa na microbes, wale kama bakteria fulani wanakaa pale kwa ajili ya kufanya digestion ya chakula alichokula. So kwa sababu hiyo, kama utawapa kama hawa wanyama ambao ni hares pamoja na rabbit watakuwa prone to antimicrobial drug induced enterocolitis, yani kukawa na effect ya antimicrobials, hizi dawa ambazo ni antibiotics zinaua vijidudu, zinaweza kuleta shida kwenye hiyo digestive system yao, na ikapelekea hiyo digestive system ikavimba. Uvimbe kwenye digestive system ndio hiyo enterocolitis. Kwa nini? Kwa sababu umetumia antimicrobial, umetumia antibiotic, imeingia mwilini mwake, inaenda kuua vile vijidudu, wale microbes muhimu waliokuwa wanatumika kwenye kufanya digestion. So kwa sababu hiyo unakuwa umeharibu ile normal microbial flora ambayo ilikuwepo pale. Kwa hiyo ukiondoa wale microflora waliokuwepo pale, walikuwa wanamsaidia huyu mnyama kumlinda na bakteria
wanaosababisha magonjwa. So ukiwaua na antibiotic uliompa huyu mnyama, manake watatokea microorganism wengine ambao ni wanasababisha magonjwa sasa, pathogenic microorganism kama vile Clostridium. Hawa Clostridium watakuwa sasa, kwa sababu wale wanaomlinda huyu mnyama wameondoka kwa sababu ya ile antibiotic uliompa. Kwa hiyo baadaye hawa Clostridium wataongezeka, na wakishaongezeka, kwa mfano Clostridium spiriform kwa rabbit, mwisho wa siku wanakuja kusababisha toxicity, wana produce toxins, ambazo hizo toxins mwisho wa siku zinapelekea enterotoxemia, maana yake inasababisha toxicity kwenye intestines, na mwisho wa siku inapelekea kifo kwa hawa rabbits. So be very careful with antimicrobial use in rabbits and other hind gut fermenters. So it should be stressed that the delay between the end of antibiotic administration and this catastrophic event may be up to 10 days, making it sometimes difficult to identify the origin of enterotoxemia. Kwa hiyo manake nini? Ni kwamba unapotoa hizi dawa za antibiotic kwa wanyama kama hao, farasi au rabbit, sungura na nini, kwa hiyo angalia sana muda ambao wanatumia hiyo antibiotic. Isichukue muda mrefu ili isiharibu normal flora walioko kwenye digestive system ya hawa wanyama. So for these reasons, the antibiotics administered by the oral route, that which have poor bioavailability and also extensive excreted in the bile, such as oxytetracycline, or by enterocyte efflux, doxycycline, after parenteral administration, should not be used with caution in horses and rabbits. Kwa kuna zile dawa ambazo mara nyingi zenyewe zinakuwa haziwi absorbed sana kwa kiasi kikubwa, zina poor bioavailability. Kwa dawa hizi mara nyingi lazima administer au umpe mnyama huyu kwa kupitia parenteral route. Ukishampa kwa parenteral route, angalia sana usimpe kwa oral route, au usimpe kabisa, au umpe ukiwa umemwangalia kwa karibu sana huyu mnyama kama unampa through oral route, kwa sababu ukimpa kwenye oral route itaenda kuharibu normal flora zilizoko kwenye digestive system. So hiyo ni utofauti uliopo kati ya wanyama kwenye eneo la drug absorption. Lakini kuna utofauti katika drug metabolism katika hawa wanyama. So there is a difference in animal species in drug metabolism. So they differ in metabolism of drugs. And the metabolism of drugs, we call it also biotransformation. So biotransformation is the major factor accounting for species differences in the disposition of drugs. So different animals, they differ in metabolism of drugs. There is a group of enzymes, we call it cytochrome P450. And this cytochrome P450 is a large family of digestive enzymes. And these enzymes are used for metabolism of drugs. So the cytochrome P450 enzymes are considered to be the most important metabolizing enzymes for xenobiotics in veterinary medicine. So these are very important enzymes for digestion of drugs. So in veterinary medicine, interspecies quantitative difference in phase 1 and the qualitative difference in phase 2 metabolism have been known for several decades. So in veterinary medicine, we know that there is a difference in the amount of enzymes involved in phase 1 metabolic reactions, and also there is a difference in quality of enzymes that are involved in phase 2 metabolic processes. So examples are the poor capacity of the cat to carry out some glucuronidation, the deficiency of dogs for acetylation reaction, and the low levels of sulfate conjugation in pigs. Huko haraka naweza kusema utofauti wa drug metabolism kati ya wanyama ni kutokana na kiwango au kiasi cha enzyme walizonazo kwa ajili ya kudigest dawa. Kuna baadhi ya wanyama wanakuwa na kiasi kidogo cha enzyme za kudigest phase 1 reaction ya dawa, ya metabolism ya dawa, au inakuwa na kiwango kidogo cha enzyme kwa ajili ya phase 2 reaction of metabolism. Kwa mfano,
paka anakuwa na shida sana kwenye kufanya glucuronidation process. Glucuronidation process ni aina ya reaction katika phase 2 metabolism of drugs. Nafikiri hilo mlishalisoma kwenye basic pharmacology. So the deficiency, also acetylation, which is also a phase 2 reaction. Dogs do not have enzymes or they have a very low level. They have a deficiency of enzyme for acetylation reaction. Yes. So this accounts for difference in metabolism. Also sulfation reaction or sulfate conjugation reaction in pigs and nguruwe wanakuwa na shida ya enzyme kwa ajili ya sulfate conjugation reaction. So in common assertion in veterinary pharmacology is that the general drugs have lower clearance in carnivores than in herbivores, with omnivores having intermediary position. So tunaweza tukasema kwa ujumla wake, tunaweza tukasummarize kwa kusema kwamba wanyama jamii ya carnivores wale wanaokula nyama, wao wana low level of clearance, yani wana kiwango kidogo cha kueliminate dawa kwenye miili yao. Chini yao wanafuatiwa na herbivores. Chini yao wanafuatiwa na omnivore ni wale ambao wanakula nyama pamoja na vyakula vingine. Omnivores hawa wako katikati, alafu then herbivores wao wanakuwa na large clearance of drugs. Kwa hiyo ukiangalia drug clearance, maana yake carnivores wana low clearance, omnivores wako katikati na herbivores wana high clearance. So however, herbivores are well endowed with oxidative enzymes systems such as cytochrome P450 groups. Kwa hiyo tuliongelea kwenye basic pharmacology, mliongelea sana phase 1 reaction, phase 2 reaction. Kwa hiyo unafahamu oxidative reactions zinatokea kwenye eneo gani. So the enzymes cytochrome P450, they provide a rapid clearance of hepatic metabolism, a rapid drug clearance by hepatic metabolism. Kwa enzyme hizi ambazo zinaitwa cytochrome P450 ziko kwenye liver, kwa hiyo kwenye ini. Kwa hiyo hawa herbivores wao metabolism kubwa sana ya dawa inafanyika kwa kupitia liver au liver hepatic metabolism kwa kutumia hizo enzymes zinaitwa cytochrome P450. So the difference in rate of elimination for drugs that are metabolized by the liver usually account for the most difference in half-life values between species. So kwa sababu hiyo dawa nyingi zinatofautiana kati ya mnyama mwingine na mwingine katika eneo la half-life kutokana na jinsi ambavyo zinakuwa metabolized kwenye liver. So it is for the phase 2 metabolism that the main qualitative interspecies difference have been reported and explained by genetic factors, namely differentiations in glucuronidation in Felidae and acetylation in Canidae. So kuna zile phase 2 metabolic reactions, kwa mfano glucuronidation, acetylation. Sasa kunakuwa na utofauti kati ya species moja na nyingine. Tumeigusia hapo nyuma. Wanyama ambao ni carnivores wanakuwa na tatizo kwenye glucuronidation. Wanyama wanaokula nyama wanakuwa na shida kwenye glucuronidation kwa sababu wana enzyme chache zinazohusiana na glucuronidation. Na pia wanyama ambao ni Canidae animals. Felidae na Canida wote wanakula nyama, lakini unapoongelea Felida unaongea jamii ya paka, Canida unaongea jamii ya mbwa. Kwa hawa jamii ya mbwa wao wanakuwa na tatizo kwenye eneo la acetylation process. Wanakuwa na tatizo kwa sababu wanakuwa na deficiency, wanakuwa na uchache wa enzymes zinazohusiana na reaction ya acetylation. So remember that glucuronidation represents one major phase 2 reaction in the metabolism of drugs. Kwa glucuronidation inahusika kwenye metabolism ya dawa nyingi sana. So among the food producing animals like rabbits, pigs and hogs, they show maximum glucuronidating capacity towards phenolic substrates, while broilers and cattle display a relatively low conjugation reaction rate. Kwa wanyama wengi wanatofautiana kwenye kiwango cha enzyme hizo zinazohusiana na glucuronidation process. Kwa utofauti wao unaleta tofauti kwenye drug metabolism.
So it is important to be careful about comparing duration of action between different species of birds. Kwa kuna tofauti pia kwa wanyama ambao ni jamii ya ndege. There is a significant variation between half-life values of chickens, turkeys, and different wild birds, which are again related to the difference in metabolism. Kwa mara nyingi ndege nao wanatofautiana half-life ya dawa mbalimbali. Kwa mfano hawa kuku wanatofautiana na bata mzinga, turkeys, na wanatofautiana na ndege wa huko porini, wild birds, na hii ni kwa sababu ya utofauti katika rate of metabolism, na ndio maana wanakuwa na tofauti ya drug half-life. So there is so many different types of cholinesterase in the tissue and the blood. The overall level of ruminants are lower than in horses and humans. So kuna aina ya enzymes zinazohusikana na digestion ambazo zinaitwa cholinesterase enzyme. So kuna hiyo different types of cholinesterase katika damu za wanyama mbalimbali, kwa mfano horse au farasi, binadamu. So hiyo inamaanisha kwamba sheep, goat, calves, cattle, these are more sensitive to organophosphorus compound than horse and humans. Kwa mnafahamu cholinesterase enzyme. Hii ni enzyme ambayo huwa inatumika sana katika kudigest au kumetabolize organophosphates. Organophosphates ni aina ya madawa ambayo yanasababisha matatizo ya kwenye yanaweza yakaleta a lot of issues kwenye maeneo mbalimbali ya mwili. Labda ni summarize hivyo kwa sababu najua hamjasoma hii system ambayo inaitwa anticholinergic system kwenye pharmacology, hamjasoma. So nitaigusia tu kidogo kwamba kuna hizi dawa ambazo zinaitwa organophosphorus. Kwa dawa hizi zinakuwa kwa wanyama kama vile sheep, goat, calves na cattle, wanakuwa very sensitive to these drugs. Lakini wanyama kama vile horse na humans wanakuwa less sensitive. So na hii inatokana na kiasi cha hii enzyme inayoitwa cholinesterase enzyme. Kwa hiyo utofauti katika hiyo enzyme ndio unaoleta utofauti katika metabolism ya dawa ambazo zinaitwa organophosphorus au organophosphates. Labda ni summarize hivyo nisiweke maneno mengi, tusichanganyane. So interspecies variability in acetylation has been known for many years. Interspecies variability, kwamba wanyama wa species tofauti wanatofautiana sana kwenye process ya acetylation. Acetylation ni mojawapo ya reaction katika phase 2 metabolic reactions. Kwa hiyo hizi acetylation processes za metabolism of drugs zinatumia enzyme inayoitwa N-acetyl transferase enzyme. So enzyme hizo enzymes zinazohusikana na process ya acetylation, they are widely distributed among animal species and they are active metabolizing sulfonamides. Kwa hiyo kuna aina mbili za hizo enzyme, N-acetyl transferase, N1, NAT1 na NAT2. N-acetyl transferase 1, N-acetyl transferase 2. Rabbits, hawa ni sungura pamoja na nguruwe, pigs, they have high acetylating capacity, while chickens and horses they are poor acetylators. Kwa mfano sungura na pig na nguruwe, wao wana kiasi kikubwa cha hizo enzymes za N-acetyl transferase. Kwa hiyo wanafanya metabolism by acetylation kwa kiasi kikubwa kuliko kuku pamoja na hao horses, farasi, ambao wao ni poor acetylators. Maana acetylation reaction kwao ni ndogo kwa sababu wana kiasi kidogo cha hizo enzyme. Lakini mbwa pamoja na wanyama wengine ambao ni jamii ya mbwa wanakuwa na hawaonyeshi kuwepo kwa kiasi kikubwa cha enzyme hizo N-acetyl transferase 1 and 2 ambazo ni muhimu sana kwa ajili ya digestion ya sulfonamides. Na ingawa paka wao wanakuwa na aina moja tu ya ile enzyme N-acetyl transferase 1. Mbwa wanakuwa na N1, NAT1, NAT2
kwa kiasi fulani, lakini paka wao wanakuwa na N81 peke yake, na hiyo enzyme inahusika na elimination au metabolism ya dawa ambazo ni sulfonamides, yani drugs of the sulfonamide type. So in man and rabbit, any acetyltransferase activity is subjected to genetic polymorphism, resulting in low and high acetylating phenotypes. Kwa binadamu pamoja na sungura, wao wanakuwa na kitu kinaitwa genetic polymorphism kuhusu NAT. Inamaanisha nini? Maana yake binadamu wao wenyewe kama spishi yao ya binadamu wanatofautiana kiwango cha N-acetyltransferase, na rabbit, sungura, wote ni spishi moja. Hawa sungura wote ni spishi moja, lakini wanatofautiana kiasi cha N-acetyltransferase. Kwa maana hiyo, ndani ya sungura wenyewe wanatofautiana sana kuwa ni high acetylators au ni low acetylators. Naposema ni high acetylators, maana yake wana kiwango kikubwa cha hii enzyme NAT. Naposema low acetylators, maana yake wana kiwango kidogo cha hii NAT enzyme. Binadamu pia nao, binadamu wote ni species moja, lakini nao kuna wale ambao ni low acetylators na kuna ambao ni high acetylators. So acetylating hiyo mara nyingi huwa inatumika kudigest hata pombe. Pombe, baadhi ya pombe zina sulfonamides, kwa ni rahisi kufanya digestion ya pombe. Kwa watu wanaweza kutofautiana kulewa pombe kwa sababu ya kutofautiana kiwango cha hiyo NAT au N-acetyltransferase enzyme. So in clinical practice, fatal intoxication may occur in horses exposed to monensin or ionophoric coccidiostat used in poultry. Kwa hiyo mara nyingi kunakuwa na toxicity, farasi wanapata sumu, wanapata sumu au wanadhurika na dawa kama vile monensin au ionophoric coccidiostat, ambazo hizi dawa zinatumika kwa ndege, poultry, ndege. Kwa hizi dawa zinazotumika kwa ajili ya ndege zikimpata farasi, anapata fatal intoxication, yani anapata sumu ile kwa kiasi kikubwa ambayo inaweza kumuua. Na sababu kubwa ni nini? Ni kwamba horse yeye anakuwa very sensitive kwenye hizo dawa, kwa sababu anakosa enzyme ya kuweza kudigest hizo dawa. Enzyme hiyo inahitaji ifanye demethylation, inability to demethylate the compounds. Kwa demethylation process ya hizo dawa haifanyiki kwa horse. Kwa hiyo horse yeye atashindwa kudemethylate hizo dawa, anadhurika, anapata sumu. Manake ni kwamba hizo dawa zikiingia kwake hana enzyme za kuweza kuzidigest. Kwa hiyo anapata toxicity ya hizo dawa. Kwa hiyo hana enzyme ya kumetabolize hizo dawa, anapata toxicity. Comparative investigation with microsomes from various animal species including horse, pigs, broiler chicken, cattle and rats showed that horse had the lowest catalytic ability to demethylate and hence detoxify monensin. Kwa hiyo imeonekana wazi kwamba ukikompare hao wanyama hapo, na horse ana kiasi kidogo sana cha kufanya demethylation ya monensin. Kwa monensin metabolism in horse is very low. That's the conclusion. Kwa conclusion ni kwamba metabolism ya monensin as a drug in horse inakuwa ni kiasi kidogo sana. Lakini hawa wanyama wako ambao ni cold-blooded animals, yani wanyama wa damu baridi. Cold-blooded animals ambao hawa ni reptiles pamoja na fish, wanyama ambao ni reptilia na samaki pia. Hawa wote ni wanyama ambao wana damu baridi. Sasa wakati tunasoma kuhusu enzymes, tulisema kwamba enzymes they do well or they perform well at a certain temperature. Temperature ina affect performance ya enzyme. Na kwenye metabolism of drugs we are talking about enzymes. Kwa temperature ikiwa katika kiwango fulani, enzymes zinafanya kazi vizuri. Temperature ikiwa chini, enzymes zinashindwa kufanya kazi vizuri. Hawa cold-blooded animals, manake muda mwingi temperature kwao iko chini. Hii temperature ikiwa chini, manake enzymes hazifanyi kazi vizuri kwa muda mwingi, au rate of reactions inakuwa low. Ikiwa low, manake metabolism ya dawa inakuwa chini. Metabolism ya dawa ikiwa chini, manake nini?
half life ya zile dawa inachukua muda mrefu, maanake half life ya dawa zinakuwa ni muda mrefu. Kwa hiyo hawa wanyama ambao ni fish au reptilia wakikutana na dawa, mara nyingi dawa zao zinakuwa na half life ndefu kwa sababu ya miili yao ina low metabolic rates. Ina low metabolic rates kwa sababu wao miili yao haigenerate temperature, miili yao haitengenezi joto. Joto wanalitegemea kwenye mazingira. Kwa hiyo maanake mazingira wanayokaa ya baridi muda mwingi, so wanakuwa na temperature chini, kwa hiyo metabolic processes zinakuwa chini. Kwa mfano, half life ya dawa kama vile trimethoprim ambayo wanapewa hawa reptiles kwa njia ya IV inachukua masaa 41 kama half life, 41 hours at 10 degrees of Celsius. Lakini temperature hiyo ikiongezeka ikawa 24 degrees of Celsius, the same drug trimethoprim half life inatoka 41 hours inakuwa 20 hours. Kwa ukiongeza joto, half life ya dawa inashuka. Kwa joto lilipokuwa 10 ilikuwa 41, joto limekuwa 24 imekuwa half life 20 hours. Kwa hiyo ni kwa sababu joto linavyoongezeka, metabolic processes zinaongezeka, half life inashuka. So fish also, they have a low renal function and more enterohepatic recycling than warm-blooded animals. Kwa samaki nao pia wanakuwa na kiasi kidogo cha enterohepatic recycling than warm-blooded animals. Enterohepatic recycling manake that movement of material around over and over into the liver. Kwa material naenda huko yanarudi kwenye liver, kwenda narudi kwenye liver, kwenda narudi kwenye liver. Enterohepatic recycling from the intestine to the liver, intestine to the liver, intestine to the liver. So hiyo iko low, iko low to the fish than in warm-blooded animals. So we will continue with part 2 of session 2. Thank you.